So hi everyone, it's Jaren here. So I'm gonna show you today how you can get and use Slack. So basically Slack is one of the most useful communication platforms out there. So especially if you are using it for the work, and in this video I'm gonna show you exactly how you can use it. If you are new to using Slack, so how the easiest way to start it with Slack is just by going to here. You can see slack.com, and basically they have now two versions available. One is for Android, and other one is for iPhone. And also you can download Slack for Windows. Here you can see you can directly download from here. So basically I'm gonna show you how you can create a new workspace from here. So এখানে আমি আমার অফিসিয়াল মেইল আইডি দিচ্ছি। নেক্সট I have to wait for the mail verification code. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লিখা যে ক্রিয়েট আ নিউ স্ল্যাক ফর ওয়ার্ক স্পেস। সো বেসিক্যালি যখন আমরা নতুন কোনো ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট করতে যাব তখন এরকম আমাদের কাছে একটা ইন্টারফেস আসবে যে ক্রিয়েট এ ওয়ার্ক স্পেস। অর যদি আমাদেরকে কেউ কখনো ইনভিটেশন অর আমাদের মেইলে ইনভিটেশন পাঠায়, দেন উই হ্যাভ টু জাস্ট জয়েন ফ্রম হেয়ার। সো অ্যাজ আই এম ক্রিয়েটিং দ্য নিউ ওয়ান, সো আই উইল জাস্ট গো টু ক্রিয়েট আ নিউ ওয়ার্ক স্পেস। So you can see I have to give here the company name here. So then আমাকে আমার নাম দিতে হবে. So I'm giving here my name, as well as I have to give my photo or profile picture here, and then just have to click the next. And here you can see who else is on the WhatsOn team. So from here actually we can invite to our colleagues or teammates here. You can just copy invitation link from here, as well as you just type their email ID from here. So আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ইনভিটেশন পাঠিয়ে দিয়েছি। So here এখন বলছে যে what's your team working on right now. So as I'm creating a new channel here, so I'm giving here the new name, suppose ID. And সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে চ্যানেল রয়েছে, এবং চ্যানেলের মধ্যে একটি ওয়ার্কস্পেস রয়েছে যেটা হচ্ছে আইটি একাডেমি। অ্যান্ড এখানে ডিরেক্ট মেসেজের মধ্যে দুজন মেম্বার অ্যাড করেছি মাত্র, মির্ধার ডট ওয়াটসন এবং আরমান 522। নাও এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চুজ আ সাবস্ক্রিপশন টু গেট স্টার্টেড। সো হেয়ারস বেসিক্যালি আ ফ্রি কোর্স অ্যান্ড অলসো আ প্রো কোর্স। সো উই উইল ডেফিনেটলি গো উইথ দ্য স্টার্ট উইথ ফ্রি। And if I click there, then you can see this is our organization's name, WhatsOn. From here you can see also there's a option like open the desktop app or get the mobile app, and then you can also invite people here and also sign in on mobile. So and also from here you can see this is those channels from here. This hash sign meaning that this is public. That means channels are organized as with the hashtag and it's published. That means that সবাই যারা যারা এই অর্গানাইজেশনে ইনক্লুড আছে তারা সবাই এই চ্যানেল গুলো দেখতে পাবে, এবং কোনো মেসেজ যদি এইসব চ্যানেলে আসে, দেন এই অর্গানাইজেশনে যেই সব মেম্বাররা ইনক্লুডেড তারা সবাই এই মেসেজ গুলো চেক করতে পারবে। উই ক্যান অলসো ক্রিয়েট হিয়ার the private channels. So for that, here you can see add channels. So if I click there, then you can see create a new channel. So I have to give name here, suppose it's a marketing, and you can also invite people here, or here you can see private or public. So we will go for private here, then create. And
and here you can see we have to give here the email address, or actually আমি যেসব পার্সনের ইমেল আইডি এখানে প্রোভাইড করব শুধু তারাই এই চ্যানেলটি দেখতে পাবে। So suppose I'm giving here and I just need to click add here. So here you can see you can see here the new channels which name is marketing, and it's actually private, that's why it's showing like this icon. So from here also you can see the members available right now in this channel. And from below here you can see the direct messages option. From here, this is me Jain Dasim, but this the new persons. From here, if I click here, so from here I can directly message to them. And also if we want to create a new message here, so suppose hi everyone, or you can also mention names from here. Also you can text, you can bold text here, also you can use italic from, and all the things that you can add in here. You can see here, yeah, link button, you can also add a link here, then you just need to send it from here. So this message can see everyone in this channel, that means these group members, these team members who can see these messages. And suppose if you want to upload some attachment or file, you can also upload from your computer here. So suppose I'm giving one images here. So also you can see there's a button like when you can when you want to schedule this message. So if you click tomorrow at 9, then when it will 9, then the message will send. And also you can send it to next Monday or custom time, it's your choice. So I'm just giving right now here, and from here you can see we can interact this like giving a thumbs up button or anything. We can use emojis and also share this file to any of our channels like random or marketing or IT academy, anything. Then we need, suppose we are giving it to random, then forward. So from here you can see also there's the option turn off notification for replies, then mark unread, remind me about this message in 20 minutes, in 1 hour, in 3 hours, tomorrow, next week, custom, copy file link to file, and then pin to channel, and also edit message. All these options available here. So that was the basic idea. Hope you will get understand it. Thank you.